Today's example is tetracycline and antacid. So what is antacid? বল তুই বল what is antacid? আগের দিন তো ডিসকাশন হয়েছিল, বল কে বলবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, sodium bicarbonate, these are all antacids. So this is a basically area. So this is an acid base neutralization reaction, the one that you have done in chemistry. Then what is tetracycline? area. What? Anti? So tetracycline is a broad spectrum antibiotic. Clear? So mechanism of action of tetracycline? Anyone? Tetracycline? No. So it prevents protein synthesis. Alright, it's a bacteriostatic drug. What do you mean by bacteriostatic drug? Stop the growth of bacteria. And what do you mean by bactericidal drug? Kills the bacteria. ঠিক আছে, tetracycline is a bacteriostatic drug. ঠিক আছে, broad spectrum antibiotic. What do you mean by broad spectrum antibiotic? Aditya, has action on wide range of organisms, gram positive, gram negative, anaerobic, all the organisms are killed or stopped by these antibiotics. So example of broad spectrum antibiotics, tetracycline. ঠিক আছে, piperacillin কি? What is piperacillin? Piperacillin কি type of antibiotic? না জেনে বলবি না। piperacillin কি type of antibiotic? Piperacillin is a penicillinase. Alright, penicillin beta-lactam group of antibiotic. ঠিক আছে, তাহলে so tetracycline prevents growth of bacteria. Alright, now tetracyclines form chelating compound with divalent cation. So divalent cation like magnesium, calcium, alright, aluminum is a trivalent cation. So they form this chelating compound. So what happens? It prevents the absorption of tetracycline from the GI tract. ঠিক আছে, so substance foods that are rich in calcium, let's say milk, also forms chelating compound with tetracycline. Alright, so type of interaction, well, বিশ্বাস বল, type of drug interaction. বল আদিত্য বল। So is না, তার একটা হবে। So this is taking at the level of absorption. Alright, so it's a pharmacokinetic type of drug interaction. So tetracycline comes as a short note. ঠিক আছে, tetracycline comes as a short note. তুই এখন নিপিডোসিন ছাড়,
tetracycline comes as a short note. ঠিক আছে? Uses of tetracycline? Anyone? So broad spectrum antibiotic. ঠিক আছে? তারপরে কি হতে পারে? ব্রুসেলোসিস, ঠিক আছে, লেপ্টোস্পাইরা, প্লেগ, আর against other organism, it's also used in malaria, used in tissue amoebocyte, ঠিক আছে? টেট্রাসাইক্লিন ওরালে জিজ্ঞাসা করে, ইউজ জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে, শর্ট নোট হিসাবে আসে। সো লার্ন টেট্রাসাইক্লিন ওয়েল। আচ্ছা, which organism cause acidity? Which organism can lead to peptic ulcer disease? H. pylori. So what are the regimens used against H. pylori? একটা রেজিমেন্ট, bismuth salt, ওরকম বললে হবে না। Question comes that regime used against H. pylori, ওরালে জিজ্ঞাসা করে, কোয়েশ্চেনে আসে। You know at least there are 3 to 5 regimes given. Alright, know at least one regime properly. একটা রেজিম যেন দেওয়া থাকে, মানে প্রপারলি জানা থাকে, খাতায় যেন at least একটা রেজিম থাকে, ঠিক আছে? A PPI is used, let's say pantoprazole 40 mg, 40 mg BD, usually for 7 days. Then amoxicillin 1 gram BD for 7 days, and then metronidazole 500 mg BD for 7 days. ঠিক আছে? একটা রেজিম যেন মনে থাকে, ঠিক আছে? জিজ্ঞাসা করে, if you can remember all 5 of them, you can write all 5 of them. Anyone, তুই যেটা বলেছিস ওটাও হয়, ঠিক আছে? Colloidal bismuth sulfate. If you want to write it, know the regime well and write it properly. ঠিক আছে? So type of interaction, pharmacokinetic interaction at the level of absorption. ঠিক আছে? So milk rich in calcium can also prevent, milk, egg which are rich in calcium can also prevent the absorption of tetracycline. This is an example of food drug interaction. ঠিক আছে? কি বুঝলি? Then we come to the next drug interaction, rifampicin and OCP. So what is rifampicin? Rifampicin is another anti-tuberculosis drug. ঠিক আছে? mechanism of action পড়ানো হয়েছে? So know the mechanism. Rifampicin comes as a short note. ঠিক আছে? mechanism of action, know the mechanism of action. ঠিক আছে? So rifampicin is an enzyme inducer. What do you mean by an enzyme inducer? Joita? Enzyme inducer. What is an enzyme inducer? না, ঠিক আছে? So increase the production of enzymes. Which enzymes? Enzymes that metabolizes other drugs or other endogenous substances. ঠিক আছে? In the liver, these medicines, these drugs leads to increased production of enzymes that leads to metabolism of other endogenous substances or drug. So rifampicin is an example. আর কি example আছে? আর কি example আছে? না, some anti-sedative drug, sorry sedative drug, phenobarbital, ঠিক আছে? Another enzyme inducer. Alright, so what is OCP? Oral Contraceptive Pill. So what is the composition of OCP?
levonorgestrel ethinyl estradiol, ঠিক আছে। So OCP is asked frequently in the oral দেওয়া হয়, শর্ট নোটও আসে OCP দিয়ে। So mechanism of action of OCP, বল anyone, বল। একটা হলো আর মেইন ওভুলেশন প্রিভেন্ট করে। হাউ? So it prevents forms a feedback mechanism which prevents the surge, LH surge, alright, so that leads to failure of ovulation. And also বিষয় যেটা বলছে increases the thickness of endometrium, prevent implantation, ঠিক আছে। So contraindication of OCP, so ওটাতে ADR of OCP হয়নি, তাই হয়েছে হয়নি। So OCP may lead to certain cancer, alright, especially in susceptible individual, endometrial cancer, alright. It may lead to deep vein thrombosis, বুঝলি? আচ্ছা, so this OCP is metabolized in the liver, and rifampicin, which is an anti-tuberculosis drug, leads to increase of recent enzyme inducer, leads to increase of enzyme in the liver. তাহলে কি হবে? There will be increased metabolism of the levonorgestrel estradiol, that will lead to failure of contraception, ঠিক আছে। So in a patient of tuberculosis having OCP should shift to some other method of contraception because there are chances of failure. Rifampicin ADR, flu-like syndrome, orange color urine, ঠিক আছে। It's also an hepatotoxic drug. Rifampicin comes as a short note. Tuberculosis regime comes as a long question, ঠিক আছে। So learn the tuberculosis regime very well. Rifampicin comes as a short note, know it very well. Mechanism of action, uses, and the contraindication খুব একটা নেই। Mechanism of action, uses, that comes as an ADR, that comes as a short note, ঠিক আছে, বুঝলি? ঠিক আছে। The type of drug interaction, pharmacokinetic, ঠিক আছে। This is metabolism is being of one is being affected by another drug, ঠিক আছে। Metronidazole and alcohol, বল। আগে একদিন ডিসকাশন হয়েছে metronidazole and alcohol, বলে দিচ্ছে পেছন থেকে। Disulfiram-like reaction, তো সেটা কি? কে? Metronidazole. So metronidazole is an inhibitor of aldehyde dehydrogenase. So alcohol is being metabolized to acid, first to aldehyde, alcohol to aldehyde and then to acetic acid, ঠিক আছে। So aldehyde dehydrogenase is being inhibited, that lead to accumulation of aldehyde, ঠিক আছে। acetaldehyde is being accumulated in the body, that leads to disulfiram-like reaction. There will be nausea, vomiting, tremors,
ঠিক আছে? তুই এসেছিলি আগের দিন? না আগের দিন না, বেশ কয়েকদিন আগে করিয়েছিলাম। আসিসনি কেন? আসিসনি কেন? So this is a disulfiram-like reaction. Now metronidazole, what is metronidazole? Huh? ঠিক আছে, অ্যান্টি প্রোটোজোয়াল ড্রাগ, ঠিক আছে, ইউজড এগেইনস্ট ডায়রিয়াতে ইউজ করে। কোন অর্গানিজমটা কি? হোয়াট ইজ দ্য অর্গানিজম? হ্যাঁ, অ্যামিবা, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা। Some other use? Some other use? Metronidazole? Huh? H. pylori. Some other use? Used against anaerobic organism. Alright. Clostridium difficile forming pseudomembranous enterocolitica. Also used against giardiasis. ঠিক আছে? So metronidazole comes as a short note. Know it very well. ঠিক আছে? Amoxicillin, clavulanic acid. So what is amoxicillin? Beta-lactam antibiotic. ঠিক আছে? So beta-lactam antibiotic is most useful against which organism? Gram-positive organism. বুঝলি? Beta-lactam antibiotics are most effective against gram-positive organism. The types of beta-lactam antibiotics, penicillin কি কি টাইপ অফ পেনিসিলিন আছে? পেনিসিলিন জি, অ্যাসিড রেজিস্ট্যান্স। তারপর হ্যাঁ, টাইপস অফ পেনিসিলিন বল, হয়েছে তো? এই টাইপস অফ পেনিসিলিন জানবে, ঠিক আছে? পেনিসিলিন ইজ রেজিস্ট্যান্ট পেনিসিলিন, ঠিক আছে? ইউরোডিও পেনিসিলিন, কার্বক্সি পেনিসিলিন, ঠিক আছে? অ্যামিনো পেনিসিলিন। So what is amoxicillin? It's a beta-lactam antibiotic, ঠিক আছে? So one of the adverse effect of penicillin, hypersensitivity. Treatment? Skin test তো prophylaxically করতে হয়। Treatment? Adrenaline, ঠিক আছে? Adrenaline, ঠিক আছে? So this amoxicillin is an aminopenicillin, ঠিক আছে? Now bacteria grows resistance to beta-lactam antibiotics. How does beta-lactam antibiotics act? Mechanism of action বল, অনুষ্কা বল। So beta-lactam antibiotics prevents the formation of cell wall, ঠিক আছে? It prevents the cell wall synthesis. So which type of bacteria will be most affected? Gram positive বলছি না, which phase of bacteria will be more affected? So rapidly proliferating bacteria will be affected, ঠিক আছে? ও যেটা বললো অমলাভ, dividing phase, rapidly proliferating bacteria will be affected because bacteria cannot synthesize the cell wall, ঠিক আছে? Now bacteria grow resistant to almost all antibiotics. Now for beta-lactam antibiotics, the bacteria produce something known as beta-lactamase enzyme. So beta-lactam antibiotic has this beta-lactam ring, and this beta-lactamase enzyme destroys the
beta-lactam ring, leading to non-functioning of the antibiotic, bacterial resistance to antibiotic. Bacteria grows resistance to antibiotic. So this clavulanic acid has this beta-lactam ring, structurally similar to beta-lactam antibiotic, but clavulanic acid does not have any effect on the bacteria. So what this clavulanic acid does, it inhibits beta-lactamase. It binds to the beta-lactamase enzyme, ঠিক আছে, irreversibly, and this is known as কি বল, suicidal inhibition. Alright, it binds to the beta-lactamase enzyme and leads to suicidal inhibition of the beta-lactamase enzyme. So what happens? The amoxicillin is being spared. So it can act against the bacteria. So type of interaction, pharmacodynamic drug interaction. So action of one drug is enhancing the action of another drug. So this question comes why amoxicillin is combined with clavulanic acid. Explain why. Short note আসে amoxicillin plus clavulanic acid. ভালোভাবে জানবে, ঠিক আছে। Amoxicillin and tetracycline. So we have discussed about amoxicillin. কি amoxicillin কি? beta-lactam antibiotic. Tetracycline. Tetracycline কি? ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক বল, ঠিক আছে। এসব প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর, ঠিক আছে। সো তোর নামটা যেন কি, অংশুমান না, ভাস্বর। অংশুমান কাজে কথা আসেনি, অর্পণ এসছে, তোর নাম অর্পণ, তোর অর্ঘ, অর্ঘ এসছে। অংশুমান কোথায়? বাড়ি আছে। আচ্ছা, তাহলে লাইক কি যেন বললি তোর নামটা? অর্ঘ, ভাস্বর। লাইক ভাস্বর has said, beta-lactam antibiotics are most effective in rapidly proliferating bacteria. The rapidly proliferating bacteria, they synthesize the cell wall, ঠিক আছে। And tetracycline is a bacteriostatic antibiotic. So what will happen if tetracycline acts on a bacteria? It will refuse to proliferate, ঠিক আছে। It will refuse to proliferate. It will cause inhibition of proliferation of the bacteria. তাহলে অ্যামোক্সিসিলিনের কোনো কাজ হবে কি? No, because the cell wall synthesis and proliferation that has stopped, ঠিক আছে। ভাবলাম যে দুটো দিয়ে দিলে বেশ ভালো কাজ হবে, একটা বন্ধ করবে, একটা proliferation বন্ধ করবে, একটা গ্রোথ বন্ধ করবে, কিন্তু বরবাদ হলো, ঠিক আছে। একটা পুরো বরবাদ হলো। You don't need both of them, ঠিক আছে। Only one, if tetracycline is being used, that is causing bacteriostatic, and amoxicillin is preventing the synthesis of cell wall. So there will be no additional effect, ঠিক আছে। So type of drug interaction, pharmacodynamics. Action of one drug is preventing the action of another drug, ঠিক আছে। আচ্ছা, gentamicin plus galamine. So what is gentamicin? Gentamicin is an aminoglycoside. It's an antibiotic. Aminoglycoside acts on
অনুষা অ্যাকশন এনিওয়ান আগে একদিন অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড নিয়ে কথা হয়েছিল সো aminoglycosides are most effective against gram negative bacteria so local action on wide range of bacteria so gentamicin aminoglycosides are most effective on gram negative bacteria routes of administration tropical আর it's used parenterally ঠিক আছে it's not absorbed orally because this gentamicin antibiotics they remain in ionic state ঠিক আছে poorly absorbed orally দিয়ে কি হবে orally দিলে কি হবে gentamicin absorb হবে না ঠিক আছে so some gentamicin are being used orally for gut wash to kill the gut bacteria ঠিক আছে neomycin use করা orally দেওয়া হয় to kill the gut bacteria ঠিক আছে adverse effect of gentamicin nephrotoxicity and ototoxicity ঠিক আছে স্যার nephrotoxic and ototoxic drug ototoxic বলতে hearing problem also vestibular problem will be there all right vestibular problem বলতে the balance of the body that will also be disturbed ঠিক আছে so that is about gentamicin now this gentamicin has a property it prevents release of acetylcholine from nerve terminal so acetylcholine present in which system which nervous system so let's say the neuromuscular junction ঠিক আছে acetylcholine is being released from the nerve terminal now this gentamicin prevents the release of acetylcholine from the nerve terminal so in normal situation these are not affected now what is galamine galamine is a non-depolarizing muscle blocker so non-depolarizing মানে কে বলবে আদিত্য বল non-depolarizing মানে anyone পড়াশোনা হচ্ছে না so these compete with acetylcholine to bind to the NM receptor in the muscular end plate all right so what will happen if the concentration of acetylcholine at the muscle end plate is low কি হবে বল জোরে বল so there will be prolonged blockage of the neuromuscular junction so there will be problem of recovery after anesthesia ঠিক আছে বুঝলি so type of drug interaction pharmacodynamic type of drug interaction ঠিক আছে one is preventing the action of another drug সেটা তো নন ডিপোলারাইজিং ব্লকার হলো ডিপোলারাইজিং মাসকুলার ব্লকার সাকসিনাইলকোলিন ঠিক আছে what do you mean by depolarizing muscle blocker mechanism of action of succinylcholine কে বলবেন
বল, এরকম বললে হবে না, ভালো করে বল। সো সাকসিনাইল, হ্যাঁ বল। না, তো যেটা বলেছিল নন কম্পিটিটিভ, ঠিক আছে। সো সাকসিনাইল কোলিন ইজ সিমিলার ইন স্ট্রাকচার টু অ্যাসিটাইল কোলিন। ফার্স্ট it binds to NM receptors and cause fasciculation, ঠিক আছে, binds to NM receptor then cause fasciculation. After fasciculation is over, it cause relaxation of the muscle. It's a depolarizing muscle blocker. What is the fate of acetylcholine in normal circumstances? Acetylcholinesterase destroys the acetylcholine, but succinylcholine is being metabolized by pseudocholinesterase, not by acetylcholinesterase, ঠিক আছে। So what will happen if there are some genetic abnormalities and pseudocholinesterase is absent? কি হবে, কি হবে অমৃতা? Anyone? So there are some individuals having deficiency of pseudocholinesterase, ঠিক আছে, these are genetic deficiencies. So they are not having pseudocholinesterase. So what happens? There will be prolonged muscular block. So which muscular block we are concerned with? Respiratory muscle. Alright. So there will be respiratory paralysis. ঠিক আছে? So question comes that why succinylcholine should be used with care in certain population, ঠিক আছে, having deficiency of pseudocholinesterase. বুঝলি? জানিস? আচ্ছা, ciprofloxacin and theophylline, বল ciprofloxacin কি? হ্যাঁ, একটু আগেই বল। হ্যাঁ, so ciprofloxacin is a fluoroquinolone, ঠিক আছে। mechanism of action of ciprofloxacin, এটা তো এতে, হ্যাঁ, inhibits bacterial DNA synthesis, inhibits DNA gyrase topoisomerase 4, topoisomerase 2, this is DNA gyrase, and topoisomerase 4. So these are required for synthesis of bacterial DNA, ঠিক আছে। So it prevents the replication of bacteria, বুঝলি? বুঝলি? ঠিক আছে। So ciprofloxacin and theophylline. Now ciprofloxacin is a enzyme inhibitor, enzyme inducer করলাম, now we come to enzyme inhibitor. So what is enzyme inhibitor? Anyone? The enzyme inducer, enzyme inhibitor comes as a short note. Well, so it prevents the production of certain enzymes in the body. So use of ciprofloxacin, UTI, ঠিক আছে। Question comes, why ciprofloxacin or fluoroquinolones are used in UTI? Now this ciprofloxacin has a special property, it becomes concentrated in the urine and is excreted in the urine, ঠিক আছে। So it is specially useful in UTI. আর কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়?
টাইফয়েড, ঠিক আছে, টাইফয়েড। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেকেন্ড লাইন ড্রাগ অফ টিবি বল। ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া। হ্যাঁ, প্রোফাইল্যাক্সিস তুই এমনি এমনি বল। আর ও যেটা বলেছে ডায়রিয়া, আর আর কোথায় ইউজ করা হয়? অ্যানথ্রাক্স, অ্যানথ্রাক্স টেট্রাসাইক্লিন ইউজ করে, হতে পারে অ্যানথ্রাক্স ইউজ করতে পারে। আর আই ড্রপস, ঠিক আছে। আর ও যেটা বললো সেকেন্ড লাইন ড্রাগ অফ টিউবারকুলোসিস, ঠিক আছে। সো দ্যাটস দ্য ইউজ অফ ciprofloxacin also in respiratory infection, especially with organism like mycoplasma, ঠিক আছে। Ciprofloxacin is used for wide range of action, নানা অর্গানিজমে কাজ করে, অর্গানে কাজ করে। হোয়াট ইজ থিওফাইলিন? হ্যাঁ, এই থিওফাইলিন কি? সো ফসফোডাইএস্টারেজ ইনহিবিটর, ঠিক আছে। কোথায় পড়েছিস? হ্যাঁ, অ্যাসমা ইউজ করে, ঠিক আছে। সো ফসফোডাইএস্টারেজ ইনহিবিটর that leads to relaxation of smooth muscle. Now the therapeutic window of theophylline is very narrow, ঠিক আছে। So 10 to 15 microgram level in the serum, that is considered to be safe, ঠিক আছে। When theophylline increases, that leads to toxicity. তাহলে this ciprofloxacin is metabolized by certain enzyme, and those enzymes are inhibited by, these theophylline are metabolized by certain enzyme, and these enzymes are inhibited by ciprofloxacin, ঠিক আছে। That leads to increase in concentration of theophylline in the body, that leads to adverse effect, toxicity, ঠিক আছে। So তারপর type of drug interaction, ডাইনামিক না হলে তো কাইনেটিক হবে, ঠিক আছে। It is occurring at the level of metabolism, so it's a pharmacokinetic type of drug interaction, ঠিক আছে। ciprofloxacin comes as a short note, ciprofloxacin কিংবা fluoroquinolone comes as a short note, আচ্ছা। Then we come to chloroquine and alkali mixture. What is chloroquine? Anti-malarial drug. Chloroquine is an anti-malarial drug. Alkali mixture. So how does chloroquine acts? Chloroquine acts by accumulating in the RBC where the parasite is present. Parasite convert hemoglobin into hemozoin. Alright. The heme part of the hemoglobin is toxic to the parasite. Now this chloroquine, it prevents the conversion of heme to hemozoin. That leads to the death of the parasites. That is the mechanism of action. So one use is anti-malarial. Other use of chloroquine, some other use, it is used in rheumatoid amoebiasis, ঠিক আছে। It is also used in rheumatoid arthritis, ঠিক আছে। Hydroxychloroquine is used in rheumatoid arthritis.
It is used in SLE. ঠিক আছে, অনেক সময় ওরালে জিজ্ঞাসা করে what are the use of chloroquine. So what students say only malaria. This is an incomplete answer. ঠিক আছে, mention chloroquine sensitive vivax malaria, mention chloroquine sensitive falciparum malaria. ঠিক আছে, জাস্ট একটা ম্যালেরিয়া বলে দিলে কিন্তু হবে না, মানে ভালো নম্বর পেতে হলে কিন্তু মেনশন ক্লোরোকুইন সেনসিটিভ ভাইভাক্স, ক্লোরোকুইন সেনসিটিভ ফালসিফেরাম ম্যালেরিয়া। আর এছাড়া অ্যামিবিয়াসিসে ইউজ করা হয়, তা এসএলইতে ইউজ করা হয়, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, নাও দিস ক্লোরোকুইন ইজ alkaline in nature. Nature of the chloroquine is alkaline. So it is being excreted in urine. Now let's say a drug which is alkaline in nature. Alkaline drug হাইড্রোজেন। ঠিক আছে, অ্যাসিড হয়ে যাচ্ছে। So let's say this is a basic drug. ঠিক আছে, it is having an hydrogen. So what will happen if there is another base? তাহলে কি হবে? সরি কি বলছি, আচ্ছা, let's say there is a basic drug. ঠিক আছে, now which drug is being absorbed in the tubules? Ionized drug or non-ionized drug? Non-ionized drug. ঠিক আছে, ionized drug is being excreted out. ঠিক আছে, now for a basic drug, if the medium is alkaline, what will happen? Unionized থাকবে। ঠিক আছে, so if the medium is alkaline, so this basic drug will remain unionized. So what will happen to the reabsorption by the tubules? কি হবে? Absorption হবে। So there will be more and more drug being reabsorbed by the tubule. তাহলে কি হবে? What will happen to the drug concentration? Increase করে যাবে। ঠিক আছে, so drug concentration increases and there will be toxicity. বুঝলি? বুঝলিস? মাথা নেড়ে দিবি। ঠিক আছে, so what are the toxicity of chloroquine? Retinal toxicity long term এ হয়। ঠিক আছে, for very long time if you use, retinal toxicity is one of the toxicity, important toxicity. ঠিক আছে, আর so chloroquine causes emesis. ঠিক আছে, বমি হয় প্রচন্ড। So there will be emesis. ঠিক আছে, বুঝলি? অদ্রিজা আসেনি না? So type of drug interaction. Type of drug interaction. আদিত্য, pharmacokinetic. ঠিক আছে, one drug is
impacting the excretion of another drug, that is pharmacokinetic drug interaction. So why are alkali mixture used? Alkali mixture was earlier used in fever. Yes. Nowadays alkali mixture are used for alkalization of urine. In UTI, alkalization of urine leads to better recovery. Yes. And another use is alkalization of urine. কোথায় use করা হবে alkalization of urine? Alkalization of urine will help in excretion of which type of drugs? Acid drug. যেমন acid drug যেমন so acid drug like phenobarbital, ঠিক আছে, these are being excreted using alkalization of urine, ঠিক আছে, alkali mixture, ঠিক আছে।